say.
Terminology. Let us go through few things. So I'll give the screen sharing and then we can go ahead and we can understand how the things are in the medical terminology. Just 1 second. I think it's taking a lot of time. This system is also very fast like us. So finally have the work which I gave you. If you are completed, it's well as soon as possible. Now let's see the first one. Now we have the body parts. We should be familiar with all the departments, certain departments and everything. Let's have a look at the body parts. I think everyone knows what a head is. Hair, face, nose, ear, eye, mouth, cheek, chin, teeth, neck, lip, arm, elbow, wrist. That is why we wear a wrist button wheel. Palm, hand, chest, shoulder, leg, heel. Most of the time, girls high heels, low heels under. So this part is called as heel. Next, knee and the mokalu. Foot, that is singular, plural. Armpit, thermometer knee. Chinna pillalki we keep it in the armpit. Ankle, girls wear anklets and take ganchales. Where did they wear? For the ankles. Waist and nadu, nostrils, toe, kalikunde button, cough, forehead, back, gums, abdomen means the belly, stomach, tongue, pupil, the thing which is in the eye, umbilicus, nail, eyebrow, fist, kidney, lungs, liver, ribs, stomach, heart, brain, intestine, pancreas, thyroid, bladder, nerves. So ఇవన్నీ బాడీ పార్ట్స్ అన్నమాట. మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎంత ఫాస్ట్ we should go with the flow of the doctors. Next, I have shared one more page. Abdomen and abs. Acne means pimples. Adam's apple ante manam water taginappudu one like thing will be going up and down. Ankle, arms, armpit. Earlier I told you armpit. Back, beard means get down. Zain, all these are the body parts. Now let us go to the first department. The first thing is we have cardiology.
So cardiology means what? This cardiology deals with the heart. So the person who will be dealing with the heart is called as cardiologist. See different things in heart, like pulmonary artery is there, and atrium is there, ventricles are there. All these things, they come under cardiology. So cardiology ante heart ki sambandhinchindi. Cardiology చూసే వాళ్ళని కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు. The department of heart is called as cardiology. Next, so let's brief recap of this cardiology. Heart and gem. So heart కి సంబంధించింది కానీ లేకపోతే హార్ట్ లో దాన్ని డీల్ చేసే టాపిక్ ని కార్డియాలజీ అంటారు. ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెర్మటాలజీ, అంటే స్కిన్ కి సంబంధించినది. సో స్కిన్ డాక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డెర్మటాలజిస్ట్. స్కిన్ డాక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డెర్మటాలజిస్ట్. సో డెర్మటాలజీలో మనకి కామన్ గా వచ్చే వర్డ్స్ హెయిర్, epidermis, the topmost layer of the skin, and dermis, hypodermis, sweat glands, మనం వినంటాం చాలా సార్లు sweat glands, veins, you can see the blue color thing, they are called as veins, arteries, and all these things, they come under dermatology. Next one is endocrinology. I repeat the word endocrinology. So endocrinology will be dealing with the glands, ante pituitary gland gani, parathyroid glands gani, thyroid glands. You might have seen so many people ki thyroid vastadi, ante they should not eat food, obese untaru, chala ravu untaru, or some people will be very thin because of hyperthyroid or hypothyroid. So ఈ thyroid glands కానీ ఇలాంటి endocrine system. Next one is gastroenterology. Please remember this, gastroenterology. So this gastroenterology will be studying about human digestive system, right? And the activity of the tongue, salivary glands, epiglottis, pharynx, esophagus, liver, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus, appendix. Medical terminology words ni wantedly I am reading each and every word so that manaki వాళ్ళు మాట్లాడే terminology understand కావాలి అంటే we have to listen carefully. That is why I am reading each and every word. We can understand how much effort we should put up to become a good medical transcriptionist. Next, so cardiology means heart కి సంబంధించిన డాక్టర్, dermatology means skin, endocrinology means the glands and everything, gastroenterology human digestive system. So human digestive system గురించి డీల్ చేసేది gastroenterology. Hematology. So what is hematology? అంటే when the blood, same white blood cells ani, WBC, RBC, and all these things, they come under hematology. So actually hemoglobin means talk about the blood only. That is why we use hemoglobin. Next, oncology. Let us have a look at this. Cancer gani, prevention of cancer gani, diagnosis of cancer. Diagnosis ante identifying the disease.
మెడికల్ టర్మినాలజీ దాన్ని జార్గన్ అంటారు. జార్గన్ అంటే certain terminology will be used in different branches. Doctors ఒక terminology యూస్ చేస్తారు, lawyers ఒక terminology యూస్ చేస్తారు, engineers ఒక terminology యూస్ చేస్తారు. So different వాళ్ళు different terminologies యూస్ చేస్తారు. So that is why it is called as jargon. So oncology means diagnosis, means identifying the disease. Cancer ఉందా లేదా, and prevention of the disease. క్యాన్సర్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఒకవేళ క్యాన్సర్ అంటే ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్. సో ఆల్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద క్యాన్సర్ వి గెట్ ఇన్ oncology. So we have different types, or we have liver cancer, so many types of there. సో ఎలాంటి క్యాన్సర్ అయినా క్యాన్సర్ గురించి చేసే స్టడీస్ ని ఆంకాలజీ అంటారు. Next we come to the neurology. So you can see all the nerves related to the nerves and nervous system. Neurology is nothing but related to the nervous system. So nerves and you can see all over body, countless nerves are there. So every organ is connected to the nerve. Nervous system ni study chesedi న్యూరో అంటే బ్రెయిన్ లో నర్వ్స్ ప్రాబ్లం ఉంటే we consult neurologist. So we had different types of things. You can see here brain, cerebellum, here you can see the cerebellum, and branchial plexus, and let us see lumbar plexus, finger nerves, sciatic nerves, and deep peroneal nerve. అలా different nerves ఉంటాయి. సో nerves కి సంబంధించిన సిస్టమ్ ని స్టడీ చేయడం న్యూరాలజీ అంటారు. Let us come to the next one. Department, gynecology. Word. If any person conceive అయిన తర్వాత వాళ్ళు గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవుతారు. So gynecologists will be studying about all the obstetrics, means about the stomach and about the small intestine, about the uterus, urinary bladder, ivanni all this related to the thing they are studied in obstetrics. So you can see the female anatomy. Next we have gynecology. This is human reproductive system, female reproductive system, and this is male reproductive system. So let us have a look. Female reproductive system lo konni important words aina konni easy words aina let us go through. I think you might have heard it: uterus, ovaries, vagina, you might have heard these words, and testis and penis. It's not penis, penis. So let us get familiarized with some words: uterus, ovary, vagina, urinary bladder, and urethra, testis, penis. So what is gynecology? Gynecology is a study of only with female reproductive system. That is gynecology. Andukani, when any mother is expecting to become a mother, she consults a gynecologist. Alage, if at all any person is about to deliver or during pregnancy, they consult gynecologist. Now, orthopedics. So you can see orthopedics. So మన skeletal system ni, right? So you can see the skeletal system, the bones and everything. So orthopedic doctor ante bones ki sambandhinchina doctor. You might have heard it. This is skeletal system.
So we have so many muscles, kandaralu antaru kada, muscles. So skeletal system, and if at all you have any muscular pains, then we will conduct, sorry, then we will consult an orthopedic doctor. So what is the duty of this orthopedic doctor? He and treats disease. Next one is ornithology. No. Next one is otolaryngology, means human ear. So when we study about the human ear, see, this is human ear, and these are the parts in the human ear. Similarly, we call ENT doctor, nose. All these are the parts in the nose. Then we have oral cavity over here, mouth, nose, tongue, nose, and ear. ENT doctor, ear, nose, tongue. So ENT doctor ఏం చేస్తాడంటే, he'll be diagnosing the diseases related to the ear or the diseases related to the mouth and tongue and all these things. So I'll share all the images. Koncham maximize cheskoni try to learn a little bit more. Pulmonology. Already I told you, pulmonology means lungs ki sambandhinchina doctor. I stated earlier, during the time of corona, most of the people consulted pulmonologist. So ఈ pulmonologist ఏం చేస్తాడంటే, లంగ్స్ కి సంబంధించిన డిసీజెస్ ని ప్రివెంట్ చేయడం కానీ, ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ, from now onwards I don't use the word identify, I will use the word diagnose చేయడం కానీ, ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ చేసే డాక్టర్ని పల్మనాలజిస్ట్ అంటారు. See the way how he'll be checking. So he'll be checking the nasal cavity, oral cavity. Cavity means the whole anamata. Nasal cavity, oral cavity, pharynx, larynx, trachea, the left lung over here. Then you can see diaphragm. This is diaphragm. So maniki lungs gurinchi gaani, లేకపోతే మన బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించింది కానీ, ఎలాంటి డిజార్డర్స్ ఉన్నా కూడా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా, we should consult a pulmonologist. So almost all the people, whoever is learning, bear it in mind. మన మెడికల్ టెర్మినాలజీ ఎలా నేర్చుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు డాక్టర్స్. సో డాక్టర్స్ ఎలాంటి టెర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తారో అలాంటి టెర్మినాలజీ మనం ఫెమిలియర్ గా నేర్చుకుని ఉంటే, మనం వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని, then we can do our job perfectly. So we should be almost like a doctor. The only difference is వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు, వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారు. మనకి ఆ డిసీజ్ ఎలా వస్తుంది, దేని వల్ల వస్తుంది, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఎలాంటి టాబ్లెట్స్ వాడాలి, ఎవ్రీథింగ్ we should be familiar. Then only we will be able to catch the words of the doctors. So pulmonology. Pulmonology means the doctors related to the lungs and the breathing system. Next one is radiology. So radiology radiology department ani. So whenever we have any test whenever we have any స్కానింగ్ అని అవన్నీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి. రేడియాలజిస్ట్ అంటే హీ విల్ బి చెకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ నాట్, అండ్ హీ విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ కౌంట్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ మనకి హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉండాలి, ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉంది, everything he will check it and he will analyze and he will give a clear cut report. అంటే యూరిన్ టెస్ట్ కానీ లేకపోతే బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ రాసి, దాని మీద చూసి ఆ పర్టికులర్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయా లేదా రాసి, అండ్ ఎక్కువైతే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ అని, తక్కువైతే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ షార్టేజ్ అని, హీ విల్ గివ్ ఎ క్లియర్ కట్ రిపోర్ట్. బేస్డ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్, the
doctor will provide the treatment. So that is the duty of the radiologist. Ante lab ki ellinappudu they will be taking care of all the things. Now let's come to the next one. Next one I think you can easily identify. Urology means we deal with the urinary system. You can see this bean shape lo manam chinappudu chaduvuntam. They are nothing but the kidneys, right? So we should understand ante ee kidneys lo konni main parts: inferior vena cava, vein, and descending aorta, renal arteries, and urethra. Earlier మనకి reproductive system లో కూడా digestive system దగ్గర కూడా వచ్చింది ఈ word. Then urethra, bladder, where all the urine will be stored, pelvis of kidney. So the doctor who will be taking care of urology is called as urologist. So urology lo manaki konni నేర్చుకోవాల్సిన words: descending aorta, inferior vena cava, veins, and pelvis of kidney, ureter, urethra, bladder. These are the words. Now whether it is a male or a female, then the branch which will be studying about the urinary tract is called as urology. Now next one is nephrology. You can see over here. Then nephrology means diagnosing the problems related to the kidneys. Urology ante word lo the urine ki sambandhinchina department. So whenever there is no proper flow of the urine, or if there is any disorder in the urine flow, then we can consult a urologist. So nephrology, you can see kidneys. So especially kidney lo stones gani లేకపోతే కిడ్నీలో ఏదైనా డిజార్డర్స్ గాని ఉంటే we consult a nephrologist. So what is the duty of the nephrologist? He will be preventing the diseases related to nephrology and diagnosing the diseases and treating the diseases. 3 steps లో ఉంటది. మనం నేర్చుకోవాల్సింది 3 steps. ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ కోసమైనా వెళ్తాడు, diagnosing the disease కోసమైనా వెళ్తాడు, and treatment of the disease కోసం వెళ్తాడు. So there are 3 phases. First one is prevention of the disease, second one is diagnosing the disease, third one is treatment of the disease. So nephrology lo let us learn some familiar words: right kidney, left kidney, cortex, cortical blood vessels, ureter, and earlier indake manam chedam renal pelvis, renal artery, inferior vena cava, right? Inferior vena cava. Now let's see this. See, earlier we got this inferior vena cava. Now ala words manam vinta unta unte then we will be familiar with this terminology. ఎందుకంటే from morning till evening we are not used to the medical terminology. The more we listen, then we get familiarized. That is why I am repeating. Rheumatology అంటే rheumatic pains and joints pains గాని వాటికి సంబంధించినది rheumatology. So you can see the types of bones: flat bones, irregular bones అంటే ఇవి రెగ్యులర్ గా లేవు shape of bones. A word lo ఉంది irregular bones, long bone, femur bone. See, you can have over here the longest bone in our body near the thigh. Thigh means ikkada. This is thigh. Remember Balakrishna eppudu todagodutuntadu. That part is called as thigh. This is thigh bone. That is called as femur. So rheumatology means the study of the bones and the allergy and immunology. So allergy, so many times maniki dust allergy ani, smoke allergy ani, లేకపోతే strong scented things ఉంటే, కొంతమందికి perfumes అంటే వాళ్ళకి ఎలర్జిటిక్ ఉంటారు, కొంతమంది ఫిష్ తింటే వాళ్ళకి ఎలర్జీ వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలర్జీస్ ఆర్ దేర్. కొంతమందికి ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉంటుంది,
కొంతమందికి కెమికల్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఫ్లవర్స్ ఎలర్జీ ఉంటుంది, జైన్ కొంతమందికి డస్ట్ ఎలర్జీ, కొంతమందికి యానిమల్స్ ఎలర్జీ, అండ్ సమ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ ఎలర్జీ టువర్డ్స్ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఎలాంటి ఎలర్జీ ఉన్నా the diagnosis of the disease related to allergy, same, that is done by this allergy జలుబు అంటే ముక్కు కారిపోతుంది అంటారు. We don't use blow the nose, we don't use sneezing అంటే తుమ్మడం, running nose అంటే జలుబు ఎక్కువ రావడం, కంజంక్టివైటిస్, we might have heard this మెడ్రాసై అంటుంటారు, దాన్ని మెడికల్ టర్మినాలజీలో కంజంక్టివైటిస్, వాటరింగ్ ఐస్, స్నీజింగ్ ఇప్పుడే చెప్పాను, యు నో ది మీనింగ్ ఆఫ్ వామిటింగ్, దాన్ని నాజియా అని కూడా అంటారు, nausea or vomiting. Sometimes the doctors will be using the word P-U-K-E. Puke means vomit. Yeah, few students raise a hand. If at all anything is there, please try to communicate with me in the chat box. Then it would be better. I'll tell you my number also. Please jot down the number. Jot down means write down the number. It's 812-123-123. Please call me. In between the class, if you raise hands, I may not be able to respond because మనం చదవాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉంది. And please chat in the chat box so that I can clarify the doubts. Now, so running nose, spelling mistake అది, conjunctivitis, sneezing, vomiting ఏమంటారు, nausea అంటారు, itching అంటే ఏంటి, దురద, itching sensation. That is why ఒక ఆయింట్మెంట్ పేరు కూడా ఉంది, ఇచ్ గార్డ్ అంటారు. ఇచ్ గార్డ్ ని దేనికి వాడతారంటే whenever we have itching sensation, stomach ache కడుపు నొప్పి, head ache తలనొప్పి, టూత్ ఏక్ పన్ను నొప్పి. అంటే ఏక్ అంటే సివియర్ పెయిన్, కన్సిస్టెంట్ గా వచ్చే పెయిన్ ని ఏక్ అంటారు. కంటిన్యూస్ గా పెయిన్ వస్తానే ఉంటది, ఒక్కొక్క నిమిషానికి పెయిన్ అది చెప్తా ఉంటది, నాకు చాలా నొప్పిగా ఉంది, అన్బేరబుల్ పెయిన్, దాన్ని టూత్ ఏక్, హెడ్ ఏక్, స్టమక్ ఏక్, ఇయర్ ఏక్ చెవు నొప్పి. రిమెంబర్, హెడ్ పెయిన్ అనరు, స్టమక్ పెయిన్ అనరు. వి షుడ్ యూస్ ద వర్డ్ హెడ్ ఏక్, స్టమక్ ఏక్, ఇయర్ ఏక్ అండ్ టూత్ ఏక్. సో ట్రీట్మెంట్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తారంటే ఈ ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు పిల్స్ ఇస్తారు. పిల్స్ అంటే ఏంటి, టాబ్లెట్స్ అండ్ ఇన్హేలర్స్. సో మెనీ టైమ్స్ ఈ మెడిసిన్ ఇన్హేలర్స్ ఇస్తుంటారు, అంటే మనం పీల్చుకుంటా ఉంటాం, ఇన్హలేషన్. ఇన్హేల్ అంటే గాలి పీల్చుకోవడం, ఎగ్జేల్ అంటే గాలి వదలడం, ఇన్హలేషన్, ఎగ్జలేషన్. అండ్ ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు, కొన్నిసార్లు ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు, స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంది, దెన్ ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు, టాబ్లెట్స్ ఇస్తుంటారు. సేమ్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇన్హేలర్స్ ఇస్తుంటారు, డ్రాప్స్ ఇస్తుంటారు. ఎక్కడ డ్రాప్స్, ఐ డ్రాప్స్ ఆర్ ఇయర్ డ్రాప్స్. సేమ్ స్ప్రే, sometimes they use a spray also. Same. So all the things related to the allergy. Same. What is symptoms ఏంటి, అవి ఎందుకు ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. ట్రిగ్గర్ అంటే గన్ కి బుల్లెట్ ని వాడు బయటికి పంపించాలంటే ఒకటి నొక్కుతుంటాడు, యూ షేప్ లాంటిది, దాన్ని ట్రిగ్గర్ అంటారు. అలాగే మనకి సడన్ గా పెర్ఫ్యూమ్ స్ట్రాంగ్ సెంట్ వచ్చింది, ఎలర్జీ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ ఎప్పుడు అది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు అది ఎక్కువ అవుతుంది, ఎప్పుడు అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ మోర్ డస్ట్. సేమ్. సో అలాంటివి ట్రిగ్గర్ అవ్వడం అంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, సడన్ గా ఎరిప్ట్ అవ్వడం, దాన్ని ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు. సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ట్రిగ్గర్ అయ్యే కారణాలు ఏంటి, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడాన్ని ఎలర్జీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ లో వస్తుంది. సో ఎలర్జీకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ లో
టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు, ఇన్హేలర్స్ ఇస్తారు, ఆయింట్మెంట్స్ ఇస్తారు, డ్రాప్స్ ఇస్తారు, స్ప్రే ఇస్తారు. ఇక్కడ కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ దెమ్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ SPRAY. నెక్స్ట్ వన్, psychiatry. Already I told you what is meant by psychiatry. The thing which is related to the brain. Psychiatrist అంటే బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన డాక్టర్. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏమైనా అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ బాగాలేకపోయినా, మనకి తెలివితేటలు సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేయలేకపోయినా ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవుతాం అంటే సైకాలజిస్ట్ ని కాంటాక్ట్ అవుతాం. A psychologist will be studying మన left side of the brain ఏంటి, right side of the brain. So we can see the left part of the brain, that is called as left hemisphere. Right part of the brain is called as right hemisphere. So you can see all the words related to the brain. Cerebellum వినంటాం, చిన్న మెదడు అని చాలాసార్లు అంటుంటాం. స్పైనల్ కార్డ్, బ్రెయిన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు స్పైనల్ కార్డ్. అందుకే స్పైనల్ కార్డ్ కి దెబ్బ తగిలినప్పుడు immediately we might have some problem in the brain. So spinal cord, cerebellum, pituitary gland, gland under the ear, and pons, you can see over here, hypothalamus. See, all these are related to the brain. So మన బ్రెయిన్ సంబంధించిన సన్ని సైకియాట్రిస్ట్ చేస్తారు, సైకియాట్రీ డిపార్ట్మెంట్. So what is the duty of the psychiatrist? Now, what is the duty of the psychiatrist? The psychiatrist will be studying the diagnosis, treatment and prevention. ప్రతి డాక్టర్ ప్రివెన్షన్ గురించి చెప్తాడు. స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, యోగా చేయండి, మెడిటేట్ చేయండి, అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ చెప్పేదాన్ని ఏమంటారంటే సైకియాట్రిస్ట్ చెప్తాడు. హీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే పిచ్చి వాళ్ళ హాస్పిటల్ కూడా ఏమంటారు, సైకియాట్రీ వార్డ్ అంటారు. ఇమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, కొంతమందికి ఎక్కువ కోపం వచ్చేస్తుంటది, కొంతమందికి ఎక్కువ ప్రేమ వచ్చేస్తుంటది. సో ఇన్బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి ఇన్బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లం అంటారు. బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్, కొంతమంది షై ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అందరితో కలిసిపోలేరు, మింగిల్ అవ్వలేరు, సింగిల్ గా ఉంటారు. ఆర్ కొంతమందికి ఫోబియా ఉంటుంది. అంటే ఫోబియా అంటే ఫియర్ అన్నమాట. వాటర్ అంటే ఫోబియా ఉంటుంది. ఆర్ రిమోట్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళడానికి ఫోబియా ఉంటుంది. హై పీక్స్ కి ఎక్కాలంటే ఫోబియా ఉంటుంది. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా, మెంటల్ ప్రాబ్లం అయినా, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లం అయినా, బిహేవియరల్ ప్రాబ్లం అయినా ఆ డాక్టర్ ట్రీట్ చేస్తాడు. ఏ డాక్టర్? సైకియాట్రిస్ట్. So psychiatrist is a doctor who will be taking care of the brain and the problems related to the brain. Now let's see the next slide. So infectious diseases. Infectious అంటే మనకి సో ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇంకొకరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ STD ఒకరి జలుబు ఉంటుంది. సో ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి డిజీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంటది. వాటిని ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటారు. మనం ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ICU వార్డ్ ఉంటుంది. ICU వార్డ్ మీన్స్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్. అక్కడ కేర్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు. ఇంటెన్సివ్ అంటే ఎక్కువ అనమాట. ఇంటెన్సివ్ కానీ పేషెంట్ రెస్పాండ్ కాకపోతే, ఇంప్రూవ్ కాకపోతే క్రిటికల్ కేర్ వెంటిలేటర్ పెట్టచ్చు. వెంటిలేటర్ ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. సో ఎప్పుడైతే కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ దే కీప్ దెమ్ ఇన్ CCU. CCU నుంచి కొంచెం రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు, బాగానే అంటే ఇంకా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు అంటే జనరల్ వార్డుకి షిఫ్ట్ చేస్తారు.
సో ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటే ద డిసీజెస్ విచ్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. సో యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. సో బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ, వైరస్ వల్ల కానీ, ఫంగై వల్ల కానీ ఈ డిసీజెస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as what diseases? Infectious diseases. Last time I told you pediatrician అంటే చిన్న సంబంధించిన డాక్టర్. సో పీడియాట్రిషియన్, యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఒకసారి మనం అన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇమేజ్ చూడగానే ఇంటెస్టైన్స్, large intestine is there, small intestine is there, stomach and pancreas. You can see pancreas, kidneys and reproductive system. Is the ever reproductive system? A female reproductive system and pediatrician. పీడియాట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు, అంటే చిన్న పిల్లల డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళకి సెపరేట్ డాక్టర్ అంటారు. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దట్ అన్నమాట. చిన్న పిల్లలకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడంలో ఒక స్పెషలిస్ట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే నోస్ కరెక్షన్. శ్రీదేవి, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు నో శ్రీదేవి, ఫేమస్ హీరోయిన్. పాస్ట్ అవే. పాస్ట్ అవే అంటే ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయిందని కాదు, చనిపోయారు అని. సో ద డాక్టర్స్ విల్ బి టెల్లింగ్ పాస్ట్ అవే అని. ఓకే, వాడు ఎగ్జామ్ రాసాడా అని అనుకోవద్దు. పాస్ట్ అవే మీన్స్ డైడ్. దాన్ని ఎక్స్పైర్డ్ అంటారు. డైడ్ కానీ, ఎక్స్పైర్డ్ కానీ, పాస్ట్ అవే కానీ, నో మోర్. సో ద సర్జరీ రిలేటెడ్ టు ద కరెక్షన్ ఆఫ్ ద నోస్. ఇక్కడ చూడండి నోస్ ఎలా ఉందో, దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు. దాని రంగు ప్లాస్టిక్. Same. The surgery related to the correction of the breast. So breast correction ni mammoplasty under. Mammoplasty. Mammo means breast to keep their physique perfect. వాళ్ళ బాడీని పర్ఫెక్ట్ ఉంచుకోవాలి, షేప్లు ఉంచుకోవాలి అని అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి సర్జరీస్ కని వెళ్తుంటారు. సో బ్రెస్ట్ కరెక్షన్ ని mammoplasty అంటారు. అండ్ దిస్ ఐస్ కిందన సేమ్ if at all any corrections ante వాళ్ళ ఏజ్ కనపడకుండా same any correction is there to conceal their age, then it is called as blepharoplasty. Blepharoplasty. See ikkada chudandi, same, they are hanging like this. Surgery tarvata how he is looking, he looks very very young or she looks very young. You can see over here ante age కనపడకుండా కన్సీల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇలాంటి సర్జరీస్ చేయించుకుంటారు. ఈ సర్జరీస్ ని అంటే ఫేస్ కి సంబంధించిన సర్జరీస్ ని కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. ఇక్కడ నుంచి కింద చేయించుకునే సర్జరీస్ అంటే ఫేస్ కింద చేసుకునే సర్జరీస్ అన్నిటినీ కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటారు. అది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ఫేస్ కి చేసే సర్జరీని కాస్మెటిక్స్ కి అండర్ ద ఐస్ బ్లెఫరోప్లాస్టీ అండ్ మామోప్లాస్టీ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటోప్లాస్టీ అంటే ఇయర్ కరెక్షన్. అంటే సమ్ పీపుల్ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇయర్, ఏనుగు చెవులు లాగా ఉంటాయి అంటారు. సో దే డోంట్ లైక్ ఇట్, ఇయర్ సర్జరీ చేయించుకోవాలని. సో దే కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఫర్ సర్జరీస్. ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ మైకేల్ జాక్సన్ నియర్లీ ఒక 13 times 15 times ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నాడు. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, కాస్మెటిక్ సర్జరీ, దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ దెమ్. సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసే అతన్ని ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అంటారు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ liposuction. You can see over here liposuction means the excess fat. The excess fat over here abdomen. See, abdomen అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దాన్ని డిక్రీస్ చేసేస్తారు. సేమ్. సో మెనీ టైమ్స్ యు మైట్ హావ్ సీన్ ద హీరోస్ అండ్ ద హీరోయిన్స్ గోయింగ్ ఫర్ దట్. సో ఎలాంటి బాడీ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా కానీ ఫేషియల్ రీకన్స్ట్రక్షన్, ఫేస్ ని మళ్ళీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అంటే బిల్డింగ్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు ఫేస్ ని కూడా వాళ్ళు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. రీకన్స్ట్రక్ట్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్. సో చిన్నప్పుడు బర్త్ డిజార్డర్స్ ఉన్న, ట్రామా షాక్ లో ఉండి వాళ్ళు ఎలాంటి బర్న్స్ కి గురైన, డిజీజెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా
దాన్ని కాస్మెటిక్ సర్జరీ చేయించుకుంటారు. క్లియర్? నౌ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ చూస్తుంటాం మనం. హాస్పిటల్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ వార్డుకి తీసుకెళ్తారు? ఎమర్జెన్సీ వార్డ్. సో ఇన్ ద ఎమర్జెన్సీ వార్డ్ you will come across so many things. Emergency life saving equipment will be there. Zain danni automated external defibrillator enter EAED. Next you can see they use anodes, cathodes. Ante surgery cheyalsinappudu, I'll tell you in detail later. Surgery cheyalsinappudu they use pencils to cut the body. Ante blade తీసుకొని surgery చేయరు, pencils తో కట్ చేస్తారు. I'll share the videos also using the anodes and cathodes and everything. Now, so emergency lo we have so many emergency specialists will be there. Emergency doctor. Next, vascular surgery circulator system. అంటే వెయిన్స్ కి సంబంధించింది కానీ ఉంది. ఎనీ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆర్ దేర్, ఎనీ లంప్స్ అలాంటి కరెక్షన్ చేసే అతన్ని జైన్. సో వాస్కులో సర్జన్ అంటారు. మీన్స్ ఐ డాక్టర్, ఆప్థమాలజిస్ట్ అని చాలాసార్లు వినింటాం. సో ఐలో ఫ్యూ థింగ్స్, ఈజీ థింగ్స్, ప్యూపిల్ చాలాసార్లు వినింటాం, కార్నియా, లెన్స్, and we have one more, retina. Ee word code vinantaru. Zain, tears ante kannillu. Let me tell you some words. Tears, iris, pupil, cornea, lens, and we have retinal blood vessels at the retina, and we have టియర్ డక్స్. అంటే కన్నీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వస్తుంటాయి కాబట్టి వాటిని టియర్ డక్స్ అంటారు. టియర్స్ మీన్స్ కన్నీళ్ళు. నెక్స్ట్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్. ఫిజియోథెరపీ మీన్స్ సపోజ్ మనకి కాలుకి ఏమైనా సర్జరీ జరిగింది, ఆపరేషన్ కంటే కూడా సర్జరీ అనే వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్. సర్జరీ జరిగింది, సర్జరీ చేసిన తర్వాత వి కన్సల్ట్ ఏ ఫిజియోథెరపిస్ట్. ఈ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఏంటంటే మన చేత వాక్ చేస్తాడు, కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు, జాగింగ్ చేస్తాడు, అలాంటివన్నీ చేయించే అతన్ని ఫిజియోథెరపిస్ట్ అంటారు. రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్, డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆల్కహాలిక్స్ కానీ, ఎక్కువ మందు తాగేవాళ్ళు, కొంతమంది వాళ్ళు పాపం అడిక్ట్ అయిపోయింటారు, తాగకుండా ఉండలేకపోతుంటారు. చైన్ స్మోకర్స్ అంటారు, స్మోకింగ్ మానేయాలని అంటది కానీ వాళ్ళు మానలేరు. సో ఇలాంటి డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ, లేకపోతే సర్జరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి వాకింగ్ కానీ, స్టాండింగ్ కానీ, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ కానీ ఎలాంటి డిజార్డర్ ఉన్నా దే ఆర్ ట్రీటెడ్ బై ఎ ఫిజియోథెరపిస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. విల్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని నేను షేర్ చేస్తాను, ప్లీజ్ గో త్రూ. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్, try to be in touch with me. I'll tell you my number once again. It's a very easy number, 812-123-123-2. And ఏదైనా ఉంటే you can just ping me and then I will respond to you. WhatsApp lo chat cheyandi. I will try to clarify the doubts. From today, I will be providing you a little bit more work. I request everyone to take the load and complete. So quick ఒకసారి recap చేసుకున్నాం. We heard study the body parts. Cardiology means heart కి సంబంధించింది. Dermatology skin కి సంబంధించింది. Endocrinology means glands. And hematology, it studies about the blood. And oncology means related to cancer and everything. Then we have neurology means related to the nerves. Then obstetrics means a thing related to the female, and gynecology, complete female reproductive system, gynecology. Then orthopedics means related to diagnosis and treatment of skeletal system. Yeah,
3 students raise a hand, and anything is there, I ask you to chat. Please chat. Okay. Next, pulmonology, already I told you, related to the lungs. Same. And then radiology, I told you, nephrology. So ఇవన్నీ ఒకసారి recollect చేసుకోండి. Anything related to any topic, please contact me. And this slide, these slides will be shared in the group. Please be in touch and hope to catch you on Friday. And before Friday, the work which is allotted by me, please do it for your sake and to secure a job very quickly. Thank you. Thank you once again. Yeah, anything is there, you can chat with me for a minute. I'll be available. Nobody has come up in the chat process. Okay then. Catch you all. Take good care. Bye.